कुंज बिहारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारि यमुना तीरावन चारि यमुना तीरा जयो राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावन यमुना तीरावन जय गौरानिथा 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 जय गौरानिथा जय गौरानि प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट ओम परिव्राजक स्टोस डिवाइन गी सुबह चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री ठाकुर की जय मथुरा वृंदावन धाम की मायापुर नवद्वीप धाम की प्रेम से कहो कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की श्री हरिनाम संकीर्तनम की जुगधर्म हरे कृष्ण महामंत्र की समवेत भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories is assembled devotees, all glories is assembled devotees, all glories is assembled devotees in Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki jai. Jai. Reporting na Mala. Please fold your palms. Come front. Next article by 8:30 only. Mridangam. Keep the mridangam here. You can tell them. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naron Chaiva Nuruttamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayad Mudiraye Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevyaha Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, the chapter title, Krishna is the source of all incarnations. This is a new chapter.
Responsive repetition. Sūta uvāca jagṛhe pauruṣam rūpam bhagavān mahat-ādibhiḥ sambhūtaṁ ṣoḍaśa-kalam ādau loka-sisṛkṣayā Sūta uvāca jagṛhe pauruṣam rūpam bhagavān mahat-ādibhiḥ sambhūtam ṣoḍaśa-kalam ādau loka-sisṛkṣayā. ādau loka-sisṛkṣayā Word to word meaning. Sūta uvāca. Sūta said, jagṛhe, accepted, pauruṣam, plenary portion as the puruṣa incarnations, rūpam, form, bhagavān, the personality of Godhead, mahad-ādibhiḥ, with the ingredients of material world, sambhūtam. Thus, there was the creation of ṣoḍaśa-kalam, the 16 primary principles, ādau, in the beginning, loka, universes, ṣoḍaśa-kalam, on the intentions of creation. Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. Sūta said, in the beginning of the creation, the Lord first expanded himself in the universal form of the puruṣa incarnations and manifested all the ingredients of the material creation. And thus, at first, there was a creation of the 16 principles of material action. This was for the purpose of creating the material universe. Purport. The Bhagavad Gita states that the personality of Godhead, Sri Krishna, maintains these material universes by extending his plenary expansions. So, this puruṣa form is a confirmation of the same principle. The original personality of Godhead, Vasudeva, or Lord Krishna, who is famous as the son of King Vasudeva, or King Nanda, is full of all opulences, all potencies, all fame, on all beauty, all knowledge, and all renunciation. Part of his opulences are manifested as impersonal Brahman, and part of his opulences are manifested as Paramatma. This Purusha feature of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, the original Paramatma manifestation of the Lord. There are 3 Purusha features in this material creation. And this form, who is known as the Karanadakshayi Vishnu, is first of the 3. The others are known as the Garbhadakshayi Vishnu and the Kshirodakshayi Vishnu, which we shall know one after another. The innumerable universes are generated from the skin holes of this Karanadakshayi Vishnu, and in each of one of these universes, the Lord enters as Garbhadakshayi Vishnu. In the Bhagavad Gita, it is also mentioned that the material world is created at certain intervals and then again destroyed. This creation and destruction is done by the Supreme
will because of the conditioned souls or the nitya-baddha living beings. The nitya-baddha or the eternally conditioned souls have the sense of individuality or ahankara which dictates them sense enjoyment, which they are unable to have constitutionally. The Lord is the only enjoyer and all others are enjoyed. The living beings are predominated enjoyers, but the eternally conditioned souls, forgetful of this constitutional position, have strong aspirations to enjoy. The chance to enjoy matter is given to the conditioned souls in this material world, and side by side, they are also given a chance to understand the real constitutional position. Those fortunate living entities who catch the truth and surrender unto the lotus feet of Vasudeva after many, many births in this material world, join the eternally liberated souls and thus are allowed to enter into the kingdom of Godhead. After this, such fortunate living entities need not come again within this occasional material creation. But those who cannot catch this constitutional truth or again and again merge into the mahat-tattva at the time of annihilation of the material creation. When the creation is again set up, the mahat-tattva is again let loose. The mahat-tattva contains all the ingredients of the material manifestations, including the conditioned souls. Primarily, this mahat-tattva is divided into 16 parts, namely the 5 gross material elements, the 11 working instruments or senses. It is just like the cloud in the clear sky. In the spiritual sky, the effulgence of Brahman is spread all around, and the whole system is dazzling in spiritual light. The mahat-tattva is assembled in some corner of the vast, unlimited spiritual sky, and this part, which is thus covered by the mahat-tattva, is called the material sky. This part of the spiritual sky, called the mahat-tattva, is only an insignificant portion of the whole spiritual sky, and within this mahat-tattva, there are innumerable universes. All these universes are collectively produced by the Karanadaksha Vishnu, called also as Mahavishnu, who simply throws his glance to impregnate the material sky. Om Tat Sat. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshus Unmilitam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna. So this is the beginning of the new chapter. It's a very interesting verse, very technical. And many of the science students and biology students will be interested in this. And this point is put by Shaunaka questions, who had questioned in the previous chapter. And Sūta Goswami is explaining the beginning itself to clear, because everyone is interested, what am I made of? We know who we are. I am spirit soul and material body. What are the ingredients? Many may not be interested. There are some intellectuals. Sometimes if we take a foodstuff, some people just eat it, fill the hunger and go off. There's some curious, they'll ask, what is the name of this preparation? They have menu card. Some go more deeper. Oh, this item is made from what? What are the items put inside that? Then somebody will be more curious to you. Who made this item? You can go on deeply. So, similarly, in the Shastra, there are different levels of devotees. Yogis have one category, Jnanis are different categories, devotees are different categories. So, to satisfy everyone's hunger, Sūta Goswami is explaining. He said at the beginning. When was that beginning? We don't know. Anadi. We have a beginning. You have a beginning. Every object in this material world has a date of manufacture and date of expiry. But creation, we are not aware. It is in the beginning, Anadi. Sūta Goswami said, jagṛhe pauruṣaṁ. In the beginning of creation, what happened?
There was only Krishna. And no one likes to be alone in this material world. That happens to Krishna also. If somebody puts you in a small 8x4 room with a small window, maybe you can stay for one day. You can get nice feast, everything. You'll go mad, no mobile phone. Sit quiet. So we need company. We need association. So Lord, He says here, first He expanded Himself. Yesterday we celebrated Srimati Radharani's appearance day. And a few weeks back we celebrated Balaram's appearance day. So Lord, He expands as Balaram, first expansion, and Radharani. That, yeah, sorry. Solungo. Translation. இந்த பதத்தில் படைப்பை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது நாம் அனைவரும் எதனால் உருவாகினோம் என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் நமக்கு இருக்கிறது. அதே போல் இந்த படைப்பு எதனால் உருவாகிறது, அதன் மூலக்கூறுகள் என்ன என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் அனைவருக்கும் இருக்கிறது. எனவே அதன் பதிலாக இந்த பதங்களில் படைப்பின் மூலக்கூறுகள் என்ன, அது எப்படி உருவானது என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கே இந்த சௌனகாதி ரிஷிகள் அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த கேள்விகளை கேட்கிறார்கள். So Lord is mentioned as Purusha. We think Purusha means we are man. There's three. Purusha is three. But actually, all the souls are female. Lord is only Purusha. So here it says, Lord first expanded Himself in the universal form of the Purusha incarnation. As I said, Balaram was the first expansion. From Balaram, quadruplet expansion comes. It's all an expansion only. Like how before married, he was a brahmachari, single. He gets married, they become two. After 1 year, 2 years, they become 3, then maybe 4. So we keep expanding. Then when he becomes grandfather, it becomes more. So he keeps expanding. Here, that Baladev, the Balram, he expands into 4. Pradyumna, Vasudeva, Aniruddha, Shankarshana. They are quadruple expansion. And from this first Shankarshana, one more 4 quadruplet expansion. Second Shankarshana, second Vasudeva, second Aniruddha, second Pradyumna. So this is the one. Now next again. From the second Shankarshana, we have this Puruṣa. We say that we have 6 types of incarnation. One incarnation is Puruṣa incarnation. Then we have Leela avatar, Puruṣa avatar. So in this first expansion of the second Shankarshana is the Karana-daksha Vishnu, the Mahavishnu. If you see the Srimad Bhagavatam, the first canto, first page, there will be a big painting or there is a universal map there. Maybe after the class you can see there. There, Lord Mahavishnu is lying down and he is called Karana, Sarva Karana Karana. Brahma Samhita, Brahma had a chance. Oh, sorry, translation. பலராமரிடமிருந்து முதல் சதுர்யுகம் வாசுதேவர், அனிருத்தர், சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னர் தோன்றுகிறார்கள். அவர்களிடமிருந்து இரண்டாவது சதுர்யுகம் வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர் தோன்றுகிறார்கள். அவர்களிடமிருந்து புருஷ அவதாரம் காரணோதக சாய் விஷ்ணு, கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு, சிரோதக சாய் விஷ்ணு என்று 3 வகையான விஷ்ணுக்கள் தோன்றுகிறார்கள். இந்த காரணோதக சாய் விஷ்ணுவை பற்றி நாம் இந்த இஸ்கானில் இருக்கும் படத்தில் கூட பார்த்திருக்கிறோம். காரணக்கடலில் படித்திருப்பார். பொதுவாக பகவான் 6 வகையான அவதாரங்கள் செய்வார். புருஷ அவதாரம், குணாவதாரம், லீலாவதாரம், யுகாவதாரம், சக்தியாவேச அவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம் போன்ற 6 வகையான அவதாரங்கள் செய்வார். So here, everything as a karana. Karana means cause. Sarva karana karana. Nothing exists without karana. And when we see it is a Purusha, he has a form. Without form it can't. When Prabhupada was preaching in America, he met a lot of scientists and different scholars. And the modern world, they think that universe was created by a big bang. A small particle, they were giving a pressure, high pressure, and it exploded. Beautiful round planets came. Prabhupada was telling, is it? So Prabhupada tells him, okay, my dear scientist, tomorrow I will come to your house. You be my host. I'll come to your house. Then I will bring with me some time bomb or a bomb. The scientist, oh, what is that? No, wait. You just told a small particle expanded. I will plant that bomb in your house. Your house has 3 bedrooms,
one hall, one kitchen, veranda, a storeroom, so many things are there. Then I will ignite this bomb. We both will go out. When the bomb explodes, he's asking this question, what will you get? Will you get little houses? Similar houses? Same replica? 4-bedroom, anything? No, he says it will be in pieces. Then he says, how is it possible that universes from the small particle, pressurized, expanded, you get round, beautiful Earth and Venus, Mars and all? Is it possible? So Prabhupada gave me a practical way to understand. So here, we have to understand that Lord is creating, Lord is maintaining, Lord is annihilating. For this, he expands himself. He doesn't know himself. His own expansion. For creating, who is a personality? Creator. Lord Brahma. He is a creator. Like for example, when you want to build a house, not buying a flat. First you have to buy a land. After buying land, you should fence it. Then you should call an architect, a civil engineer. They make some plan, floor plan, then we have 3D model, then after some time they'll show you. Likewise, Brahma, he is like a civil engineer, he creates. But to create that building, what is required? One is sand, then cement, steel, water. These are the elements. Without that, the owner tells that civil engineer, you build the house. No, I need some ingredients. I'm just trying to give an example how in this material world, every item when you see, it has some elements. So we come to a modern example, very day to day, every house, Mataji also know. When you want to create a dal, how many want to make dal? What all you need? Tur dal, lintel, somebody said, water, then salt, curry patta, stove is important also. Now, and person who makes it, that is a Brahma. Here one question comes. We have all the items. Sometimes YouTube they teach you, they keep all the items, so many grams, 30 grams sugar, 100 grams dal, like that. Then he mixes, he explains. So when he mixes it, everything is okay. Suppose that godown is locked, your kitchen is locked. What will happen? All the ingredients are inside. You can't cook. The stove is inside, the masala is inside. So we need somebody to open. Like today morning a cook came. When kitchen is closed, he can't enter inside. A storekeeper opens it. Somebody should open. There's an element. Time. So likewise, all the ingredients needed for this body, for any material objects, they are already there. Lord has created. So Brahma takes it, according to proportion, he makes different body. Some civil engineer makes high-rise apartment, villa, single villa, different even. Every house is different. You see? Except for the quarters. Likewise, every person, what Brahma creates, they all look different. Even you see amongst yourself. Do you all look same? Somebody's face is long, somebody's fair, somebody's wheat complexion, somebody has short hair, some long hair, tall, short. Everything there is a variety in this material world. So here, when the Lord creates, that is called the Guna Avatar. He becomes Lord. Oh, sorry. It is so interesting, which is a flow is going. Tamil translation. பொதுவாக பொருட்களை தயாரிக்க ஏதேனும் மூலக்கூறு தேவை. அந்த மூலக்கூறுகளை கலந்துதான் ஒரு பொருளை உருவாக்க முடியும். உதாரணத்துக்கு வீடு கட்டுவதற்கு ஒரு பொறியாளர் வருகிறார் என்றால் எதுவுமே இல்லாமல் அவரால் வீடு கட்ட முடியாது. அந்த வீடு கட்டும் அடிப்படையான மூலக்கூறுகள் தேவை. அதை வைத்துக் கொண்டுதான் அவர் ஒரு திட்டமிட்டு அந்த திட்டத்தின்படி வீடை கட்டுவார். அதே போல் பருப்பு சாதம் தயாரிக்க வேண்டும் என்றால் சமைக்கும் பொழுது நமக்கு பல மூலக்கூறுகள் தேவை. தோரம் பருப்பு போன்ற பல விஷயங்கள் தேவை. அதை வைத்துக் கொண்டு தான் அந்த
பருப்பு சாதம் போன்ற விஷயத்தை தயாரிக்க முடியும். அதே போல் பிரம்மதேவர் இந்த உலகத்தை படைக்க வேண்டும் என்றால் அவருக்கு அடிப்படையான மூலக்கூறுகள் தேவை. அந்த அடிப்படையான மூலக்கூறுகளை பகவானால் வழங்கப்படுகிறது. இந்த விஞ்ஞானிகள் கூறுவது போல் பெரும் வெடிப்பு கோட்பாடு, அதாவது திடீரென்று இந்த அண்டம் வெடித்தது ஒரு நாள், அதிலிருந்து பல பகுதிகள் சிதறியது, அதிலிருந்து இந்த உலகம் தோன்றியது என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் இது முற்றிலும் தவறான ஒரு கோட்பாடாகும். ஏனென்றால் எது ஒன்று வெடித்தாலும் அதிலிருந்து புதிதாக எதுவும் உருவாகாது. உதாரணத்திற்கு வெடிகுண்டு, இது வெடித்தால் எதுவும் உருவாகாது, அதிகமாக நாசம்தான் ஏற்படும். ஆனால் இந்த விஞ்ஞானிகள் கூறுகிறார்கள் இந்த அண்டமானது திடீரென்று வெடித்தது, அதிலிருந்து இந்த உலகம் தோன்றியது என்று. இதை பிரபுபாதர் முற்றிலுமாக தவறு என்று நிராகரிக்கிறார். இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது பகவானால், இது திடீரென்று எதுவும் வெடித்தெல்லாம் தோன்றவில்லை என்று பிரபுபாதர் இந்த விஞ்ஞானிகள் கூற்றை முற்றிலுமாக நிராகரிக்கிறார். So Brahma takes the elements, he creates. After creation, somebody should maintain it. That Lord himself takes that role. Then after some time it has to annihilate, because material world, nothing is permanent. Otherwise it becomes spiritual world. It is created, it lives for some time, after some time it deteriorates. So Lord Shiva takes the annihilation department, destruction department. Sometimes we see they want to make a road, expand the road. The cranes came and bulldozers were bulldozing the buildings. Few days back it was a building. After that it became like all particles, sand particles. It becomes. So here, we found that elements are there. So we have to know, here it's mentioned 16 elements. Actually there are 24 elements. In our science there are 108. When I was studying that what do you call periodic table, now I heard it is 116. You must be now it's increased. Any science student, because I studied 12th standard, now they increased. They're finding new elements. 116, 118, before to 108. So it may even come to 200 also. We don't know. விஞ்ஞானத்தில் இந்த புதிதாக விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கிறார்கள். அதே போல் சாலையில் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு பொருளை உருவாக்க பலவிதமான மூலக்கூறுகள் சேர்ந்துதான் உருவாக்கப்படுகிறது. அந்த மூலக்கூறுகளை சேர்த்து உருவாக்கும் பணியில் தான் பிரம்மதேவர் இருக்கிறார். அந்த அடிப்படையான மூலக்கூறுகள் பகவானால் படிக்கப்படுகிறது. இன்று விஞ்ஞானத்தில் 108 விஷயங்கள், 108 பொருட்கள் இருக்கிறது கண்டுபிடித்தார்கள். முன்பு இதை விட குறைவாக இருந்தது. நாளை அல்லது இன்னும் வருகாலங்களில் இன்னும் அதிகமான பொருட்களை அவர்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். So here Prabhupada mentioned mahat-tattva, the sum total of all the elements are there. Otherwise it is called pradhana. மகத்தத்துவம், அதாவது அனைத்து மூலக்கூறுகளும் ஒன்றாக இருக்கும் இடம், அதன் இன்னொரு பெயர் பிரதானா. So pradhana is the unmanifested modes of the nature. We know there are 3 gunas: goodness, passion and ignorance. 3 குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இருக்கிறது. இந்த பிரதானா என்பது இந்த குணங்களில் வெளிப்படாத நிலையாகும். So in Bhagavad Gita, Lord himself says to Arjuna, Bhumi rapo nalo vayu kam mano buddhir evacha ahankara iti yamme. So there are 5 gross elements which we can see from the eyes, and there are 3 subtle elements which cannot be seen. 5 ஸ்தூல மூலக்கூறுகளை நம்முடைய கண்களால் பார்க்க முடியும். 3 சூட்சமமான மூலக்கூறுகள் உள்ளது, அதை நம் கண்களால் பார்க்க முடியாது. So many devotees, when you walk in the temple from the cow and calf, when you, every landing there is a chakra, and there is a description of chakra in the pillar. Earth, water, fire, air, ether and mind. That is the way the temple is. இந்த ஆலயத்திற்குள் நீங்கள் நுழையும் பொழுது பார்க்கலாம், ஒவ்வொரு சக்கரத்தை பற்றிய விளக்கமும் இந்த தூண்களில் தரப்பட்டுள்ளது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இந்த பஞ்சபூத சக்கரங்களை பற்றிய விளக்கங்கள் இந்த தூண்களில் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. Subtle means it cannot be seen. சூட்சமமானது என்றால் நம்மால் கண்களால் அதை பார்க்க முடியாது. The soul cannot be seen. It is very, very subtle, topmost. ஆத்மா மிக மிக சூட்சமமானது, அதை நம்மால் பார்க்க முடியாது. The soul is covered immediately by the 3 subtle elements, and these subtle elements are covered by 5 gross elements. ஆத்மா 3 சூட்சமமான மூலக்கூறுகளால் மூடப்பட்டுள்ளது. இந்த 3 சூட்சம மூலக்கூறுகளும் 5 ஸ்தூல மூலக்கூறுகளால் மூடப்பட்டுள்ளது. In the subtle elements itself, one of the items is very, very subtle, that is false ego.
சூட்சம மூலக்கூறுகளுக்கு இடையில் ஒரே ஒரு மூலக்கூறு மிக மிக சூட்சமமானது, அது பொய் அகங்காரம். Then next comes is intelligence. அடுத்தது புத்தி கூர்மை. Then mind. அடுத்தது மனம். That's why we say mind cannot be seen. Anybody can see? Have you seen mind? How many of you seen mind here? இதனால் தான் மனதை பார்க்க முடியாது. There's somebody we மனதை say. பார்க்க முடியாது என்று கூறுகிறோம். யாரேனும் மனதை பார்த்துள்ளீர்களா? But though we don't see, the mind plays an important role in our life. மனதை நாம் பார்க்காவிட்டாலும் அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான செயலை செய்கிறது. So now we have seen 3 subtle elements. Now coming to gross elements. The gross elements are again from the finer to gross. Either vacuum, open space. இப்பொழுது நாம் 3 சூட்சமமான மூலக்கூறுகளை பார்த்து விட்டோம். இப்பொழுது ஸ்தூலமான மூலக்கூறுகளை பார்ப்போம். அதில் சூட்சமமானதிலிருந்து ஸ்தூலமானது வரை செல்வோம். முதலாவது ஆகாயம். So less subtler than either is air. அதைவிட சற்று சூட்சமம் குறைவாக இருப்பது காற்று. We all use mobile phone, television. Somebody is speaking somewhere, thousands of kilometers, and through the air, either your frequency catches FM 95.6, some number you put it, it will catch the radio waves. Good. Suppose the current goes, I tell Prabhu, please on the generator. Can anybody see air? How you know air is there? You can feel it. You feel very soothing. முதலாவது மூலக்கூறு ஆகாயம், இரண்டாவது காற்று. காற்றை நம்மால் கண்களால் பார்க்க முடியாது, ஆனால் காற்று இருப்பதை நம்மால் உணர முடியும். ஒருவேளை காற்று இல்லாவிட்டால், மின்சாரம் இல்லாவிட்டால் இப்பொழுது இந்த மின்விசிறி சுற்றாது. அப்பொழுது ஜெனரேட்டர் மூலமாக அந்த மின்விசிறி இயக்கப்பட்டு காற்று நமக்கு வழங்கப்படும். எனவே காற்று என்ற மூலக்கூறு உணர்தல் மூலமாக நாம் அறிவோம். So among the 5 gross elements, ether is very subtle, less subtle is air, and subtler than air is fire. இந்த 5 மூலக்கூறுகளில் ஆகாயம் மிக மிக சூட்சமமானது, அதைவிட குறைவான சூட்சமமானது காற்று, அதைவிட சற்று குறைவான சூட்சமமானது நெருப்பு. Less subtle than fire is water. Water can be seen, fire can be seen. நெருப்பை விட சற்று குறைவான சூட்சமமானது நீர். நீர், நெருப்பு போன்றவற்றை நம் கண்களால் பார்க்க முடியும். And fully gross is earth. It can be seen, it can be tasted, it can be made into shape, you can touch it. முழுமையாக ஸ்தூலமாக இருப்பது நிலமாகும், பூமி. இந்த பூமியை பார்க்க முடியும், தொட முடியும், நுகர முடியும். இது பூமி கொண்டான சிறப்பம்சம். So 5 gross elements, then we have 5 sense objects. 5 ஸ்தூல மூலக்கூறுகள், அதன் பிறகு 5 புலன் இன்ப பொருட்கள். So what are the 5 sense objects? Sound. I am speaking, you are all hearing. How are you hearing? Ear. Then we have touch, second sense object. Then we have eyesight. Papa, what is your eyesight, Papa? -1, -2, long sight, myopia, hypermetropia. Then prasadam is very tasty, Prabhu. Wow, today's taste. Then agarbatti, Prabhu, which agarbatti are you using? So nice smell. When you go through comb area, this smell is very bad. So we have 5 sense objects. Please repeat. That is sound, touch, sight, taste and smelling. So this is 5 objects. Then we have ஒளி, தொடு உணர்வு, கண் பார்வை, நுகரும் உணர்ச்சி மற்றும் சுவை உணர்வு. இந்த 5 புலன்கள் இருக்கிறது. Then we have knowledge acquiring senses, ஞான இந்திரியா. We get knowledge, that is 5. That means what? Ear. We are hearing. Then we have skin. Oh, this is 100 counts dhoti. When Mataji goes for Kumaran silk or pothis, he said 9 lakhs. So nice it is. This is very rough. We touch it and feel. We have this feel. That means it has a skin. Ear, then we have skin. காது, தோல் என்ற ஞானேந்திரங்கள் இருக்கிறது. காதின் மூலமாக நாம் கேட்டு ஞானத்தை பெறுகிறோம். தோலின்
மூலமாக நாம் தொடு உணர்வு மூலமாக நாம் அந்த பொருளை பற்றிய ஞானத்தை பெறுகிறோம். So we are hearing, then we are touching it, then we are seeing it. That is called eye. கேட்பது, தொடுவது, அடுத்தது பார்ப்பது, அதன் பெயர் கண்கள். Then we have tongue. If there is no tongue, we can't taste, we can't eat. Tongue. நான்காவது நாக்கு. நாக்கு இல்லாமல் நம்மால் சுவைக்க முடியாது, உண்ண முடியாது. Then fifth knowledge acquiring senses. Any guess what is left out? Smelling, nose. ஐந்தாவது ஞானேந்திரியம் நுகர்வது, மூக்கு. So we have 5 sense objects, 5 knowledge acquiring senses, 5 karmendriya working senses. 5 புலனின்ப பொருட்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள், 5 கர்மேந்திரியங்கள் உள்ளது. So what are these 5 working senses? Voice, legs. Without legs you wouldn't have come here. No, but lift is there. You won't go to left, you have to walk. No wheelchair is there. But still we need some. Then we have arms. Then we have reproductive organs. Then we have evacuating organs. 5 கர்மேந்திரியங்கள் குரல், கைகள், கால்கள், மலவாயு, பாலுறப்பு. So here it is so scientifically explained here, and many say there is no form. Even in science, if you go to PhD level, they dissect it, go more deeper and deeper. அனைவரும் வடிவம் இல்லை என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் விஞ்ஞான பூர்வமாக வடிவம் இருக்கிறது என்றுதான் விளக்கப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு ஒருவர் ஒரு பொருளை ஆராயும் பொழுது மூலக்கூறாக பிரித்து ஆராய்கிறார், ஆழமாக அதை ஆராய்கிறார். So Prabhupada mentions here there are 2 types of souls, Nitya Baddha and Nitya Siddha. 2 வகையான ஆத்மாக்கள் உள்ளது, நித்திய பத்தா மற்றும் நித்திய சித்தா என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். So what category of soul are we all? Nitya Siddha, Nitya Baddha. So Nitya Baddha means eternally conditioned soul, a condition. Nitya Siddha means eternally liberated. நித்திய பத்தா என்றால் நித்தியமாக கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும் ஆத்மாக்கள், நித்திய சித்தா என்றால் நித்தியமாக முக்தி அடைந்த விடுதலை அடைந்த நிலையில் இருக்கும் ஆத்மாக்கள். இதில் நாம் எந்த வகை சேர்ந்தவர்கள்? Being Nitya Baddha, we think we are eternal. That is a false problem. Not I will not die, I will remain happily always here. That is the biggest disease what we have. நித்திய பக்தர்களாக இருந்து கொண்டு நாம் நித்தியமானவர்கள் என்று நாம் கருதுகிறோம். இதுதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை. நமக்கு மரணம் ஏற்படாது, மகிழ்ச்சியாக நாம் நித்தியமாக வாழ்வோம் என்று நாம் கருதுகிறோம். So Prabhupada mentions here, a Nitya Baddha, the eternally conditioned souls, have the sense of individuality or ahankara. Mameti, I am the doer. நித்திய பத்தா அல்லது நித்தியமாக கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும் ஆத்மாக்களுக்கு அந்த அகங்காரம் இருக்கும். நான் தான் இந்த செயலை செய்கிறேன் என்ற அகங்காரம் இருக்கும். In a way it is correct, but it is not correct. Because we may be the cause, but my cause itself is somebody, and his cause is somebody. And if we keep on going, it goes to Brahma. Who is the cause of Brahma? Brahma says, Lord is my cause. Then a question may ask, who is the cause of God? That is God. God has no cause. So Prabhupada mentions here, Lord is the supreme enjoyer. All others are to be enjoyed. ஒரு வகையில் ஒரு செயல் செய்ய நாம் தான் காரணம். ஆனால் நம்முடைய காரணம் நம்முடைய தந்தை, அந்த தந்தையின் காரணம் அவருடைய தந்தை. இவ்விதமாக நாம் ஆராய்ந்தால் இறுதியாக பிரம்மதேவரை அடைவோம். பிரம்மதேவருக்கான காரணம் பரமபுருஷ பகவான். அந்த பரமபுருஷ பகவானுக்கு எந்த காரணங்களும் இல்லை. அவர்தான் அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமானவர். அவர் தோன்ற எந்த காரணமும் இல்லை. Unfortunately, the living beings think that I want to enjoy irrespective of the Lord, and he faces problem. The day he thinks that I am trying to enjoy but I am not able to enjoy, so if he turns his face to the Lord, then he gets his real constitutional position. துரதிர்ஷ்டவசமாக உயிர்வாளிகள் பகவானிடமிருந்து பிரிந்து சுதந்திரமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். அதனால் பல பிரச்சனைகளில் சிக்கிக் கொள்கிறார்கள். என்று அந்த உயிர்வாளிகள் தங்கள் முகத்தை திரும்பி தனித்துவமாக அனுபவிக்க வேண்டாம், பகவானோடு சேர்ந்து அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது அவர்கள் பக்தி பாதையில் செல்கிறார்கள். So God has created this material world for the conditioned souls to enjoy. He has given all the facilities to enjoy. And
using that enjoyment, he gets frustrated. When he gets frustrated, then he'll think, oh, this is not the place to enjoy. This is another place where I can get full enjoyment. கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அனுபவிப்பதற்கு தான் பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்தை படைத்திருக்கிறார். அதில் அனைத்து வசதிகளையும் உருவாக்கி இருக்கிறார். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் அந்த ஜீவாத்மாவானது இதில் வெறுப்படைகிறது, சலிப்படைகிறது. அந்த சமயத்தில் இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்க முடியாது என்றது கருதுகிறது. அப்பொழுதுதான் அது நித்தியமாக அனுபவிக்கக்கூடிய ஆன்மீக உலகம் மற்றும் பகவானை நோக்கி தன்னுடைய கவனத்தை திருப்புகிறது. To get this knowledge is very, very difficult. Vasudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. So such type of soul which has realized that this material world is temporary, Lord's abode is permanent, to come to this understanding, it will take time, it will be very difficult. இந்த பௌதிக உலகம் தற்காலிகமானது, பகவானின் தாமம் தான் நிரந்தரமானது என்று ஒரு ஜீவாத்மா புரிந்து கொள்வதற்கு சற்று காலம் எடுக்கும். இதை புரிந்து கொள்வது உண்மையில் மிக மிக கடினமாகும். But after many, many lifetimes, when the soul gets knowledge by association, reading scriptures, he comes to understanding, then he attains lotus feet. The other souls which are not understanding, they will merge into the mahat-ādibhiḥ, this 24 elements. பல பிறவிகளுக்கு பிறகு பக்தர்களின் சங்கத்தை ஏற்று சாஸ்திரங்களை கேட்ட பிறகு இந்த புரிதலுக்கு ஒரு ஜீவாத்மா வந்துவிடும். அதன் பிறகு அது பகவானை அடையும். ஆனால் எந்த ஜீவாத்மாக்கள் இதை புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறதோ அது பிரளயிக்கும் பொழுது மகத்தத்துவத்தோடு கலந்துவிடும். So again the Lord wakes up from the yoga nidra, he glances, again everything comes up. மீண்டும் யோக நித்திரையிலிருந்து பகவான் விழித்தெழுந்து அவர் பார்வையை செலுத்தும் பொழுது அந்த மகத்தத்துவத்திலிருந்து அனைத்தும் வெளியே தோன்றும். I can use the rasam example here. After making the dal, can you get back after making separate dal, separate water, separate salt? Not possible. But here, everything has become, in Tamil they call kuyu. They get smashed up. But the Lord sees it, everything get manifested. உண்மையில் பருப்பை தயாரித்த பிறகு அந்த பருப்பிலிருந்து தானியம் போன்றவற்றை பிரித்தெடுக்க, உப்பு போன்றவற்றை பிரித்தெடுக்க முடியாது. ஆனால் பௌதிக உலகத்தை பொறுத்தவரை பகவான் பார்வையை செலுத்துகிறார், அனைத்தும் படைக்கப்படுகிறது. அதே பகவான் விருப்பப்படி அனைத்தும் கலைக்கப்படுகிறது. So all the karmendriya, jnanendriya, working senses, everything's come into being. Again Brahma comes, he manufactures, creates, and it's keeping on repeating. Like we have morning, afternoon, evening, again morning, afternoon, evening. Tomorrow somebody cannot say, tomorrow there will be no morning, no afternoon, it will come again. So time is stitching all this. Time is a factor which is stitching all these elements. இந்த காலம் என்ற காரணி தான் இந்த அனைத்து மூலக்கூறுகளையும் ஒன்றாக இணைக்கிறது. எப்படி காலை மதியம் மாலை இரவு மீண்டும் காலை மதியம் மாலை இரவு வருகிறதோ அதே போல் இந்த படைத்தல், பராமரித்தல், அழித்தல் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. So material world cannot exist independently. There has to be a spiritual touch. If there is no spiritual touch, there is no value for material world itself. பௌதிக உலகம் தன்னிச்சையாக சுதந்திரமாக இயங்க முடியாது. ஆன்மீகமான சக்தியின் தீண்டுதல் தேவை. அவ்விதமான ஆன்மீக சக்தியின் தீண்டுதல் இல்லாவிட்டால் பௌதிக உலகம் வெளிப்படாது, இயங்காது. A gross body is there, subtle body is there. There is no soul, the body will not move, it will not talk. Dead body will not talk, it will not smile. You beat it, punch it, it will not punch you back, because there is no spirit. ஸ்தூல சரீரம், சூட்சும சரீரம் இருக்கிறது. ஆனால் ஆத்மா இல்லாவிட்டால் அந்த இரண்டுமே இயங்காது. ஒரு மரணித்த சவத்தால் அடிக்க முடியாது, நுகர முடியாது, எதையும் உணர முடியாது. அது எந்த செயல் செய்ய வேண்டும் என்றாலும் அதற்குள் ஆத்மா இருக்க வேண்டும். So in the creation, unless the Lord enters the mahat-ādibhiḥ is useless. When he enters only everything happens. பகவான் மகத்தத்துவத்திற்குள் நுழையும் வரை மகத்தத்துவம் செயலற்ற நிலையில் இருக்கும். பகவான் நுழைந்த பிறகுதான் அனைத்து செயல்பாடுகளும் நிகழும். Like this, I mentioned Karnadaksha Vishnu, when he is lying down, Rūpam mentions here, from his sweat pores, millions and millions of universes come. They start like a mustard seed, they bring him like a table tennis ball, like a tennis ball, and like a football, bigger and bigger. Each universe is different sizes. விஷ்ணு படுத்திருக்கிறார். அவருடைய உடல் துவாரத்திலிருந்து
கடுகு போல் பல வகையான பிரபஞ்சங்கள் வெளியில் வருகிறது. அதன் பிறகு அந்த கடுகு மெல்ல மெல்ல பெரிதாகி ஒரு டென்னிஸ் பால் சைஸ் அளவுக்கு வருகிறது. அதன் பிறகு அது மீண்டும் இன்னும் அதிகமாக பெரிதாகி அந்த பிரபஞ்சம் என்ற ஒரு நிலையை அடைகிறது. So each of the universes the Lord enters, like how in our body the soul is entering. The Lord enters each universe. His name is called Garbhodaksha Vishnu. He is the soul of the universe. நம்முடைய உடலுக்குள் எப்படி ஆத்மா நுழைகிறதோ அதே போல் பகவான் ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திற்குள்ளும் நுழைகிறார். அந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அவர்தான் பரமாத்மாவாக செயல்படுகிறார். அவருடைய பெயர் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. So in each Garbhodaksha Vishnu there is a lotus stem, a lotus flower. Who's born from the lotus flower? Brahma. ஒவ்வொரு கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவின் நாபியிலிருந்தும் தாமரை மலரானது உருவாகிறது. அந்த தாமரை மலரில் பிரம்மதேவர் தோன்றுகிறார். So depending on the size of the universe, Brahma has his head. Our universe is not so big, so we have only 4 heads. Brahma. பிரபஞ்சத்தின் அளவிற்கேற்ப பிரம்மதேவரின் தலைகளின் எண்ணிக்கை இருக்கிறது. நம்முடைய பிரபஞ்சம் அவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சம் இல்லை. இதன் காரணமாக நம்முடைய பிரபஞ்சத்தின் பிரம்மதேவருக்கு 4 தலைகள் உள்ளது. In some universe Brahma may have 1000 heads. In some universe we may have 1000, 1000 million heads. There is a Brahma Vimohana Leela. In that, if you read the Krishna book, you can know that all the Brahmas are paying obeisance. 1 head Brahma, 4 head Brahma, 1000 head Brahma. They are putting their head the lotus feet of Krishna and praying. சில பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் பிரம்மதேவருக்கு 1000 தலைகள் இருக்கலாம். சில பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் பிரம்மதேவருக்கு லட்சக்கணக்கான தலைகள் இருக்கலாம். அந்த பிரபஞ்சத்தின் அளவிற்கேற்ப பிரம்மதேவரின் தலைகளின் எண்ணிக்கையும் மாறுபடும். நீங்கள் பிரம்ம விமோகன லீலையை படித்தீர்கள் என்றால் புரிந்து கொள்ளலாம். அனைத்து பிரபஞ்சங்களில் இருக்கும் பிரம்மதேவர்களும் வந்து பகவானை வணங்குகிறார்கள். அவர்கள் சிரம் தாழ்த்தி பகவானின் தாமரை பாதத்தை வணங்குகிறார்கள். Just to compare an example, Uttar Pradesh is a very big state, big population. They have more MLAs. Tamil Nadu have maybe little less MLAs or less MP. Likewise, depending on the size of the universe, there are the number of heads of Brahma. Depending on the size of Brahma, there is a demigods also like that. There are multiple millions and millions of universes. They are all coming from the sweat pores of Lord Vishnu, Mahavishnu. Imagine the size of Vishnu. How big he must be there. உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மிக பெரியது. அங்கே அதிகமான எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறார்கள். தமிழ்நாடு சற்று அளவு சிறியது, அதனால் குறைவான எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறார்கள். அதே போல் பிரபஞ்சத்தின் அளவிற்கு ஏற்றாற்போல் பிரம்மதேவரின் தலையின் எண்ணிக்கை இருக்கிறது. சிந்தித்து பாருங்கள், இந்த அனைத்து பிரபஞ்சங்கள் மற்றும் பிரம்மதேவர் மகாவிஷ்ணுவின் உடல் துவாரத்திலிருந்து தோன்றுகிறார்கள். இந்த மகாவிஷ்ணு எவ்வளவு பெரிய உடலை வைத்திருக்க வேண்டும்? So as I said before, when Brahma creates the living entities, again the Lord, he enters as a third Vishnu called Kshirodaksha Vishnu in the living entity. It's called Paramatma. பிரம்மதேவர் உயிர்வாளிகளை படைக்கும் பொழுது மீண்டும் க்ஷிரோதகசாயி விஷ்ணு ரூபத்தில் பகவான் அந்த உயிர்வாளிகளுடைய மனதில் நுழைகிறார். அவர் பரமாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறார். So it looks mind-boggling. How is it possible? For somebody using a mobile phone, he just use phone call, he sees some videos, he just types some letter, that's all. If you go more deeper to a repair shop, sometimes they put what they write, we repair chip level repair. Inside the mobile phone there are so many chips, so many circuits, one for the sound, one for camera, different departments working inside that. Outside we can't see anything. Inside everything is connected. Even one soldering iron, one small piece is damaged, you may not call or somebody or you can't hear. Everything's likewise. Even a small mobile phone or any object in the material world is wired so expertly. The Lord also has done this with the entire cosmic manifestation. இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஒரு மொபைல் போனை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அதை நீங்கள் ஒரு கடையில் அதை சரி செய்யும் கடைக்கு சென்றீர்கள் என்றால் அதை பிரிக்கும் பொழுது அதில் பல சர்க்யூட்டுகள் இருப்பதை பார்க்கலாம். பல சிறிய சிறிய பொருட்கள் அது இருக்கிறது. அந்த அனைத்து பொருட்களும் சரியாக இயங்கினால்தான் அந்த மொபைல் போன் சரியாக இயங்கும். எனவே ஒரு மொபைல் போனுக்குள்ளேயே இவ்வளவு நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகள் இருக்கும் பொழுது இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் பகவானின் ஏற்பாடாகும். இதில் எவ்வளவு நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகள் இருக்க வேண்டும்? Sometime we heard as soon as a mobile phone is manufactured, there's one team called
breaking the mobile phone. They break and remove all the things to know the real value. When they sold 50,000 rupees, they tell it is only 10,000 rupees, 40,000 rupees there. So they break it. So every element, this cross manifestation, it can be broken, and these informations are given in the scriptures. சில சமயம் மொபைல் போன்கள் உருவாக்கப்பட்ட பிறகு அதை உடைப்பார்கள், உடைத்து அதன் உண்மையான மதிப்பை பெறுவார்கள். அதேபோல் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உருவாகி இருக்கும் அனைத்து பொருட்களும் இறுதியாக உடைக்கப்படலாம், அதன் உண்மையான மதிப்பை தெரிந்து கொள்ளலாம். So here two skies are mentioned, the material sky and spiritual sky. The spiritual sky is very big. Actually 3/4, that means only 25% population, the souls, conditioned souls stay here. 75% liberated soul, they stay in the spiritual world. இங்கே இரண்டு வகையான ஆகாயத்தை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பௌதிகமான ஆகாயம், ஆன்மீகமான ஆகாயம். உண்மையில் ஆன்மீகமான ஆகாயத்தில் தான் 3 பங்கு படைப்பானது இருக்கிறது. ஒரு பங்கு படைப்பு தான் இந்த பௌதிகமான ஆகாயத்தில் இருக்கிறது. குறைவான உயிர்வாழிகள் மட்டும்தான் இந்த பௌதிகமான உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். 3 பங்கு உயிர்வாழிகள் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். Actually everything belongs to the spiritual sky. In one corner, some corner of spiritual sky lies this mahat-ādibhiḥ, in one corner. Like we have a very big house, our restroom is very small. It's supposed to be. Nowadays that has become bigger than the living room. But actually this mahat-ādibhiḥ is in one corner. ஒரு மிகப்பெரிய வீட்டில் கழிவறை மிக சிறிதாக ஒரு மூலையில் இருக்கும். அதே போல்தான் இந்த மிகப்பெரிய ஆன்மீக ஆகாயத்தில் இந்த மகத்தத்துவம் பௌதிகமான உலகமானது ஒரு சிறிய இடத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கிறது, ஒரு மூலையில் இருக்கிறது. In that vast spiritual sky lies this mahat-ādibhiḥ in a very small material sky. What we are seeing now, it's a very small insignificant part. அந்த மிகப்பெரிய ஆன்மீக ஆகாயத்தில் ஒரு மூலையில் துச்சமாக ஒரு அற்பமான பகுதியாக இந்த பௌதிகமான பிரபஞ்சங்கள் ஆகாயம் இருக்கிறது. Now imagine in this insignificant material sky which is lying in some corner, within that unlimited universes. இப்பொழுது சிந்தித்து பாருங்கள், ஏதோ ஒரு மூலையில் ஒரு சிறிய புள்ளி போல் அற்பமாக இருக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பற்பல பிரபஞ்சங்கள் உள்ளது. All these universes are produced by Karnadaksha Vishnu, Mahavishnu. இந்த அனைத்து பிரபஞ்சங்களும் காரணோகசாய் விஷ்ணு அல்லது மகாவிஷ்ணுவால் உருவாக்கப்படுகிறது. So we should understand that we are nothing, we are tiny speck in this entire cosmic manifestation. People are jumping up and down, egoistic. I have done this, I have raised my family, it's because of me. We are nothing. I still remember when we constructed this temple, Bhanu Maharaj wanted the Bhumandala to be put in front of the cow. If you come to the temple, you see concentric circle, white, brown, different colors. If you just see on top, the one portion is expanded there. So the reason he said, the first class I remember, he said, when people come to the temple, you must not think that I own a Mercedes-Benz car. I am a prime minister. I am this. Even Brahma also. He's saying, I am a small speck in this corner where I am there. Even this material universe is also in one corner. In that multi-universes, in that many universes, there are so many lokas and so many planets. In some earth planet, I am in one earth planet in one Asia continent. In one Asia continent, I am in a country called Bharat. In that Bharat, there are 25 to 28 states. I am in a small state called Tamil Nadu. In Tamil Nadu, there are so many districts, 27 to 28 districts. I am in Chennai district. In Chennai district, so many municipal area, so many corporation area. In that, I am in somewhere in Akkarai. In that Akkarai, I am staying in a small room, in house. In that house, there are many rooms. In one small room, I am hanging. So what is my position? You are nothing. If you have a visiting card, you must make a book. I belong to Akkarai, I belong to Tamil Nadu. Which area is this? Which particular? Nelangarai, then become Adia section, then South Chennai, then Tamil Nadu, then South India, then Bharat, Asia continent, world, Jambudvipa. It keeps on going. Then what is our position? It's nothing. If at all anyone understands this, he'll become very humble. He'll follow Trinadapi Shunishena. இந்த ஆலயத்தை கட்டும் பொழுது பானுசுவாமி மகாராஜ் அவர்கள்
இந்த பிரபஞ்சங்கள் பற்றிய வரைபடம் ஆலயத்தின் மையப்பகுதியில் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். ஏனென்றால் மக்கள் வரும் பொழுது அதை கண்டிப்பாக பார்ப்பார்கள். அப்பொழுது மக்களின் இயல்பான நிலையை பற்றி அவர்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். இந்த பிரபஞ்சத்தின் வரைபடத்தை பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு பெரியது இந்த பிரபஞ்சம், அதில் நம்முடைய இந்த பூமண்டலம் எவ்வளவு அற்பமானது, அதில் இருக்கும் இந்த பூலோகம் அல்லது இந்த உலகமானது எவ்வளவு மிக சிறிய அற்பமான பகுதி, அந்த உலகத்தில் இருக்கும் இந்தியா என்ற ஒரு சிறிய நாட்டில், ஒரு சென்னையில் இருக்கும் சென்னை என்ற ஒரு சிறிய ஊரில் நான் இருக்கிறேனே, நான் எவ்வளவு அற்பமானவன். எனவே இவ்விதமாக ஒருவர் சிந்திக்கும் பொழுது இந்த பொய் அகங்காரம், தான் என்ற ஒரு நினைப்பு, கர்வம் போன்றவை அந்த மனிதனின் மனதில் ஏற்படாது. பொதுவாக மக்களுக்கு தன்னிடம் இருக்கும் செல்வம் மற்றும் கல்வி போன்றவற்றின் அடிப்படையில் ஒரு பொய் அகங்காரம் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த பிரபஞ்ச படைப்பு மற்றும் பகவான் நிலையோடு நம்மை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நாம் எவ்வளவு அற்பமானவர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். இதனால் அடிப்படையாக நமக்கு பணிவானது நம்முடைய மனதில் இயல்பாகவே ஏற்படும். If one doesn't understand that this beautiful science of creation, he will think he has created, and whatever he has created, he himself will go. Whatever he has created, that will also go. Then what is the use? Lord is created, but he is still there. That's what is God. In our case, we create, we enjoy it for some time, it becomes old, we throw it, we want to create one more thing, that also become one fine day, we also go off. பகவான் இந்த பிரபஞ்சங்களை படைக்கிறார். அதே சமயத்தில் பகவான் சுதந்திரமாக நித்தியமாக இருக்கிறார். ஆனால் நம்மை பொறுத்தவரை நாம் சிறிய சிறிய அற்பமான விஷயங்களை உருவாக்குகிறோம், சிறிது காலம் அதை பயன்படுத்துகிறோம், அதன் பிறகு அதை நாம் சீண்டக்கூடுவதில்லை, அதை தூர எறிந்து விடுகிறோம். ஒரு காலகட்டத்தில் நாமே இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு அழிந்து போகிறோம். So we have to come to understanding, sum up, the Lord is everything, sarva karana karanaha. We are only there to serve him. Some more by our false ego and misusing all the minute independence. I have been put here. Now I would awake myself, purify myself, and see that I go back home, back to Godhead. எனவே இறுதியாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், பகவான் மகத்தானவர், அவர் தன்னுடைய நிலையில் இருக்கிறார். நாம் அனைவரும் அவருக்கு சேவை செய்வதற்காகத்தான் உருவாக்கப்பட்டுள்ளோம். ஏதோ நம்முடைய பொய் அகங்காரம் காரணமாக இந்த பௌதிக உலகத்திற்குள் நாம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அதனால் நாம் பல சிக்கல்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எனவே நம்முடைய உண்மையான நிலை பகவானின் சேவகன் என்ற நிலையை உணர்ந்து பகவானின் சேவையில் ஈடுபட்டு பக்தி மார்க்கத்தில் முன்னேறி ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதே நம்முடைய மனித வாழ்க்கையின் இறுதியான இலக்கு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். I have been given the senses and ஞானேந்திரியா, கர்மேந்திரியா, not to enjoy myself, but to give pleasure to the Lord. If we come in that understanding, we can be very happy. If you use your eyes to see all unwanted things, then we will not be happy. But if you see the Lord, beautiful eyes, Kamala Nayana, and all the anarthas will be going off, because we are practicing now. That is the reason in Kali Yuga, the Lord has come in the form where we can see in Archa Vigraha. By practicing, by seeing him and enjoying his beauty, we will get an understanding that the Lord is so beautiful here, how much more beautiful he will be there. So this material world is a training area for the souls, like a jail is a place where these prisoners are given training to become good citizens. Because you acted badly, you are put in a jail, you get reformed. How we get reformed? Punishments. Inside jail, you can't have a good life. You will be whipped, you will be beaten. One fine day you will think, when I come out, I will never make this mistake. So this material world, we are getting beaten from up, down, top, bottom, everywhere. So some of us who are taken up Krishna conscious, we felt this is too much, enough Krishna, I got enough meeting. I don't want any more meeting. I will surrender to you. And at that stage, when it comes to that platform, his progress will be continuing up and up. பொதுவாக பௌதிக உலகத்தில் குற்றம் செய்யும் குற்றவாளிகள் சிறைச்சாலையில் சிறை தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள். அங்கே அவர்கள் பலவிதமான இன்னல்களை சந்திக்கிறார்கள். இறுதியாக அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள், தான் செய்த குற்றத்தின் காரணமாகத்தான் அவர்கள் இந்த இன்னல்கள் சிக்கல்களை சந்திக்க வேண்டியுள்ளது. அந்த சிறையிலிருந்து தண்டனை அனுபவித்து விட்டு வெளியில் வரும் பொழுது அவர்கள் நல்ல குடிமகன்களாக இருக்கிறார்கள். அதே போல் இந்த பௌதிக உலகம் என்ற சிறைச்சாலையானது பகவானால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இந்த பௌதிக உலகத்தில் மக்கள் வாழும் பொழுது அவர்கள் பல துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள், பல இன்னல்களை சந்திக்கிறார்கள். எனவே இந்த உலகம் துன்பகரமானது, பகவானின் உலகம் தான் நித்தியமானது, ஆனந்தமானது என்பதை புரிந்து கொண்டு ஒருவர் மனமாற்றம் அடைந்து நல்ல மனிதராக மாறும் பொழுது, நல்ல பக்தராக மாறும் பொழுது அவர் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்து நித்தியமாக மகிழ்ச்சியாக வாழலாம். So this is called spiritual science. In spiritual science we are taught to see everyone as part and parcel of the Supreme Personality of Godhead.
That's the reason a devotee doesn't harm others, he respects others. That's the reason he doesn't eat meat. Everything depends on that. This is the Vedic science, or it is called the Sanatana Dharma. Here, the Sanatana Dharma teaches us how to respect others and how we have to see everyone as a part and parcel of the Supreme Lord. Then we can be happy. If we cut off from that Sanatana Dharma or whatever, we'll be separate. As long as the fire spark is near the fire, that fire spark has value. If it goes a little away, for some time it will burn, it will go off. So likewise, as long as we are connected to the Supreme Lord, we will have that minute power. I'm telling minute. That minute power itself, we are able to create so many things. Mind-boggling inventions. When I was in school, college, our computers were so big. 5 MB was the big hard disk. Floppy disk, 5.4 MB floppy disk was there. To load that Windows 3.11, we had to put 10 floppies inside. Now, we had 12 GB RAM in the mobile phone. Imagine. 1 TB of micro SD card. Mind-boggling. How will we get this power? The Lord has given chance. You increased. One fine day, they'll come to understanding that this is nothing. I am only getting power from Him to make all this. In this mentality, if we live our life, we can be very happy. But if you think that I have done this, I am a PhD, I did this, be a big collapse. That's the reason Prabhupada said, this science is called spiritual science. The science of spiritual realization. Science of self-realization, not self-realization. If we think it is science of self-realization, we will be doomed, ādau gati, will go down. So this chapter is very important. This chapter speaks about Krishna is the source of all incarnation. He is avatari. Everything comes from Krishna. We think that everything comes from me. That is the height of insanity. So with this, we have to chant our Mahamantra properly. With this mentality, we have to associate with devotees. With this mentality, we perform devotional service. Our progress will be very fast. And we will not have any obstacles in the path of attaining Krishna consciousness. Thank you very much. Hare Krishna. நெருப்பின் பொறி நெருப்போடு இணைந்திருக்கும் வரைதான் அந்த பொறிக்கு மரியாதை. அந்த பொறி நெருப்பிலிருந்து கீழே விழுந்து விட்டால் அந்த பொறி தன்னுடைய மதிப்பை இழந்துவிடும். அதே போல் பகவானோடு இணைந்திருக்கும் வரைதான் ஜீவாத்மாக்களாகிய நமக்கு மதிப்பு மரியாதையும் இருக்கும். பகவானிலிருந்து நாம் பிரிந்திருந்தோம் என்றால் நம்முடைய மதிப்பை நாம் இழந்து விடுவோம். அதே போல் இந்த அத்தியாயம் முழுவதுமாக என்ன உணர்த்தப்படுகிறது என்றால், பகவானின் அங்கத்துகளாகிய நாம் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். அவர் அளித்த இந்த புத்தியை வைத்துக் கொண்டுதான் நாம் பல விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த பௌதிக உலகத்தில் விஞ்ஞானிகள் போன்றவர்கள் பல கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடிக்கிறார்கள். இவை அனைத்துக்கும் மூல காரணம் பகவான் அளித்த புத்தி கூர்மைதான். எனவே நாம் அனைவரும் பகவானின் அங்கத்துகள்கள் என்பதை உணர்ந்து அவருக்கு சேவை செய்வதுதான் உண்மையான சனாதன தர்மமாகும், உண்மையான நிலையாகும். Any questions from devotees? Any online questions? No? Hare Krishna Prabhu, there are 52 devotees who have joined online today. There are no questions online. Thank you for wonderful class. Thank you very much. Srila Prabhupada ki, Mantrad Bhagavatam ki, Nitaya Gaur Premananda Hari Hari Bol.